Bonsoir, balande émission Chaotech émission na bino obolingaka mingi pour les présenter na yemoko pour mission no aspect spirituel bopeto na nzoto pe na molimo autrement dit commandant de bord na système ya question time. Chaotech lelo na koloba mingi te na koloba prometaki bino na kochela bino combat MartinBakole pe ya mwana bino Chamitikivi lelo tokotala kaka bakomba. Et puis na suka na kopesa explication ndenge na sala kaka et puis na kolobela lisusu DillianWhyte oyo MartinBakole aza kolinga abunda na ye na kolobela bona kochela bino pe komba ya DillianWhyte na suka botala muto MartinBakole azolinga abunda na ye. Alors soki MartinBakole abundi na DillianWhyte a gagné, en tout cas bravo parce que DillianWhyte azali nyama na etumba. Bozali komona wana ezali boxer oyo abundaki na Chamitikivi aza kokota yo wana aza kokota botala stade oyo kombe bundi na Pologne yeyo boxer oyo akobunda na mwana biso ezali komba ya poids lourd wana boxer akobunda na mwana biso Chamitikivi sikoyo toza kozela pe Chamitikivi entrée ya Chamitikivi botala salle oyo babundaki na Pologne. Toujours la salle mythique, esthétique à RDC. Un jour, avant d'aller à Tottenham, na mboka Angleterre, na Tottenham ezali côté pendant ba Congolais ba vandaka. Chamitikivi, bota l'entrée à moi na biso, azali Congolais de père et de mère, mais abota mi na mboka Angleterre, azana passeport british, mais azako défendre mboka na biso Angleterre pour alataka toujours drapeau ya Congo na bakilote na ye. Yohana Chamitikivi azokota oyo ezali 5e combat na ye professionnel parce que auti kokoma pro kaka na 2022 anda komi pro carrière ezali nanu mulai. Yohana azokota Chamitikivi mwana biso botala ye wana azali poids lourd. Papa na ye azali catcher oyo babengaka maître Chikeva yango akata Chamitikivi. Botala kaka basheri baza kokotisa ye basheri ya kitoko makambo nyonso ringi kitoko basheri ya kitoko minda kitoko makambo nyonso tu kitoko. Chamitikivi ye wana soki kombe bandi na kotika bino botala komba kombe zobunda na Pologne boxer bazobunda na ye wana entraîneur na ya Chamitikivi ye wana Godface akomi Godface nzambe liboso yango Chamitikivi akomi na kilote na ye boxer oyo pasali publicité na ndenge mokete akomi ba publicité donc akomi ba publicité na nzoto na ya tuka mokili oyo likolo ya l'art. Alors après tozoluka sponsor o alingi akosa publicité na ye atia logo ya compagnie na ye awa tolobela ba compagnie na ye ekozala pe malamu botala nde boxer atia ba publicité na nzoto botala nde na lati oyo eza teni ya forme ya sape joking ya mikolo oluka ngo na Congo mbongomona te ba joking ya boye uniquement kaka epai ya ye moko mission noka aspect spirituel bopeto na nzoto pe na molimo. Alors soko olingi tolata joking ya komba compagnie na yo tochango awa benga biso totia pe logo na yo ekozala mpenza malamu mingi tolobela produit na yo kala te tozolanda komba na kotika bino botala komba soki komba ebandi toujours d'habitude komba ebandi totala komba. He's come in decent shape and with some ambition here, certainly. As we know, he's carrying a fair bit of weight, TKV, Matt, at 18.5 stone, and he could probably lose a bit of that, or maybe the conditioning could be improved a touch. He's still very early in this pro career, but what he has got, he's got a nice kind of looseness and rhythm to him. Yeah, definitely. He's quite fluid. There's a nice flow to his work.
doesn't load up, doesn't force it. Nice relaxed style. I'm going to say his opponent here, Bolosh, upright, a bit stiff and straight. And we know Jamie TKV throws a lovely looping right hand over the top. I'll be amazed if he doesn't land one of those in this fight. 8 rounds as well, so he's got time to, you know, slow him down with the body shots, set it up, keep jabbing that body, because that right hand over the top of the jab, that will be there all night long. Well, he just clipped him on the top of the head with one, didn't he? He didn't land absolutely flush, but he's just looking to back Bolosh up a little bit here. He goes for the right hand. He set his feet for that one, Bolosh, but it didn't discourage TKV, who works the body, then looks for the uppercut, and Bolosh is being made to fight at a pace here that I don't think he's entirely comfortable with as we head up towards the final minute of round 1. I think the key thing here for Jamie TKV, the trap not to fall into, is to try and force the knockout here, to think, right, he's open for the right hand over the top, and then go sort of right hand happy, gung-ho, and trying to force the knockout. I think he's just got to take his time, you know, set those attacks up, jab the body, you know, come in behind the jab, use your feints, get your feet into distance, and then when the time is right, that right hand will be there. TKV just leaning in, getting a hold of Bolosh. It's very predictable, very it kind of telegraphs that jab. It's very methodical, straight out. There's no head movement after it, so it's not difficult for Jamie TKV to time it and read it. There's that smearing right hand over the top that you talked about. He dips well over to the left hand side, flings it up over the top, and he can shake his head all he wants there, Bolosh, but that landed, and it's the kind of punch that could get you on the top of the head, around the ear, slightly around the back of the head. It can do some damage, can't it? Yeah, and I don't see, I think that's a shot that's going to be there as and when Jamie TKV wants it to be. I think all he's got to do is make sure he gets his feet at the right distance, get into range, maybe dress it up a little bit with the jab to the body, a few feints. But in terms of the defense of Bolosh, he's very upright, stiff. He keeps moving to his left, so he's going to be there for that shot. So Jamie TKV's just got to be a bit more subtle, a bit sneaky, and just disguise it. Set it up with the jab first, and particularly the jab to the body, which he's using. Just seemed to get Bolosh where he wanted him there on the ropes and didn't let his hands go. A good bit of body work there from TKV. And then just walks his man back to the ropes, gets that head underneath the chin. Oh, nice body shot. Switched the... Boyebi nazonga soki kombe komi na kombe zo kende presque na suka au deuxième round. Omoni Jamie TKV akwesi abimi penda na libanda ya ropes basinga wana ya ringe bako kotala Jamie TKV azo lukaye toujours na système a body shot ya libumu azo travailler mingi na body, azo travailler Jamie azo bunda kitoko, azo kombine mingi na njoto na libumu. Oh, akwese kao 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bakati komba moatel mezate parce que akangami déjà panzi na likofio Jamie TKV abeti. Jamie TKV abeti entraîneur ya Jamie TKV wana. I am TKV ngala za TKV.
yo wana publicité ebele soko ngito sala pe publicité ya compagnie na yo masanga na yo supermarché na yo produit na yo contacter biso to sala yo publicité na émission na biso ya Chaotek émission ekangi Kinshasa mobimba Jami Tike vi wana mwana biso wana assistant entraîneur total la lisusu ndenge bete na libumu na ralenti a pushie atindiki ye na jack bomoni Jami Tike bota na coupe na ye so botali na coupe na ye bota na coupe na ye eza na drapeau ya Congo. Boom! Body shot. Body shot. Boom! Yali bumulisu. Boom! Bota la drapeau Congo. Bomoni drapeau Congo. Bomoni drapeau. Ache drapeau mi balé. Ache drapeau à Congo na Angleterre. Et la kisi que azali Congolais de père et de mère. Mais abota mi en Angleterre. Toujours roots. Babo sana mboka te. Body shot. Quand yangwana na si bozo bomona. Bozo mona donc aza drapeau na biso ya Congo yangwana na coupe na ye. Toyoka ba nini? Madame, mesdemoiselles, messieurs, arbitre a stoppé. Yango to benga émission Chaotek soki arbitre a stoppé. Knockout. Oteweza knockout. Eza tike yote. Jami Tike vi. Yoana bomoni Jami Tike wakomi na 5 combats, 5 victoires à poli et logo mogote. Yoana Jami Tike vi azokanga photo. Toyoka. Jami, félicitations. En tout cas, l'ikofe beti ya libumu très kitoko. Na bandaki premier round mwa malembe. Yango nazaki mwa mayele. Donc on a bêti à l'ikofe donc on a sepé na landa na Chaine. Au sali ba sparring na ba combat minene. Est-ce que siko penza okoli? Siko eloko nini eza next? Naza na posa ba combat minene nini mais Fraser Clark ba obundana Fabio olobi nini? Atka Fabio nazo kumisa ye ba obundana Fraser Clark mais nga naza na posa ya Fabio a gagner pour Fabio toza na ye gym moko to s'entraîner na ye Fabio azali ngai donc na sepeli bo sepeli na KO na beti en tout cas bonne chance. Sikoyo tokomi na temps ya directement enchaînement ya MartinBakole boza komona il kakoti lelo ezaka ba combat lelo na koloba mingi te lelo eza mingi na bai na kotiela bino ba combat bozala branché ba combat nyonso ya monde e bandole kaka awa ya MMA. Sikoyo tokotisa MartinBakole azokota MartinBakole na ebite artiste ni na sala ki MartinBakole nzema. En tout cas félicitations MartinBakole azo promouvoir culture na biso akoti na nzembo ya artiste musicien congolais o eza déjà eloko moko ya malamu penza mingi eza penza eloko malamu mingi. Jami Tike vi après combat na ye ayesu kosimba drapeau pona ko soutenir MartinBakole botala ye wana Jami Tike vi azo soutenir MartinBakole. Jami Tike vi auta gobunda yo wana simi drapeau ya Congo yo wana Jami Tike vi simi drapeau ya Congo pona soutenir MartinBakole o eza entrée ya MartinBakole combat na zoloba ezali combat ebunda yo maki na Pologne. MartinBakole yo wana zokota l'homme de $100,000 en tout cas bundi on a justifié 100,000 mais nandenga na ebel box gouvernement congolais ko pese 100,000 te parce que boxa o ya signé na Sky Sport ba signé ba combat ebele ba pesi MartinBakole ba millions de pounds donc bon ba pesi eza pas foot ba entraîneur na ye a foot ba entraînement na ye et puis ye moko patika la nango mais na système ka nde bazo ba na Congo il pas profiter a gogo li bine gogo oh sorry kala gaga écouteur na ngo na bebse écouteur li gogo MartinBakole wana koti MartinBakole akoti na nzembo ya congolais azo sala pe publicité ya compagnie wana eza compagnie
ya ji moko boye namela pe moi ji kombe bandi natika bino botala komba nakoya kokomante na suka tolanda komba oyo borataki botala komba ya MartinBakole contre il nakoya kokomante. So in those Ukrainian colours, Hulk on the left-hand side there, high guard, and this is how he does it. As I say, he shuffles in, and he is a big, solid target. Bakole against Yoka dominated from beginning to end. It was a tremendous performance. He came in as a replacement for Carlos Takam, who we saw beat Yoka in Paris not that long ago, and he struggled to get a fight off the back of that Bakole, but he's now signed with Boxer and he's beginning to call names. Usyk, Dubois, Joyce, DillianWhyte, who's here tonight, Zhile Zhang. He knows that the time is now if he really wants to make an impact. And what is good about Bakole, Matt, is that he can seem to do it more than one way. He can keep those hands busy, vary up the weight to punch. Yeah, I mean, this is probably the most patient I've ever seen him, where he's just boxing on the outside off the jab. I've seen him before be really effective at walking his guy down and just constantly touching him, constantly, never letting his opponent rest and really overwhelming them with the sheer intensity and the pace. Hulk there with a short right hand, just trying to pop that one off. He's been building steadily. Had his first couple of fights in South Africa, actually, and Ukraine, Bulgaria, Germany. Bakole hooking up to the head, then going down to the body. There is a little bit of body to attack there around the back of the elbows. They flare out from the rib cage of the Hulk just a little bit. Yeah, good fighter, Bakole, intelligent, you know, just keeps touching that body. You know, he's not looking for power in these shots, but just touching. Little stabs to the body, little left uppercut. You know, he's good at kind of just pity-patter, tappy shots, and then finishing on a hard shot. And they're the shots that hurt you more than someone that's loading up with every shot. You can kind of become acclimatized to the power when someone's just constantly touching you, and then they suddenly plant their feet and really dig one in. You know, it's twice as effective. Good use of the uppercut towards the end of the round here from Bakole. Shevardzutsky just forced onto the back foot, and he's under pressure here, the Ukrainian. Tempo as the round went on, as you said, he was quite circumspect in the first minute. He was having a look, and then the punch output just increased in the second minute, then again in the third minute, and by the end of the round, the Hulk was having to work quite hard. He was having to return fire, and I think that's what Bakole will look to do here. Just keep that punch output on point. As you say, doesn't really load up with anything, so it's not taking too much out of him. No, he's really good. He's kind of got it down to a fine art, really, where he's well within himself. He's not burning up much energy at all, but he's constantly touching you, keeping you busy, keeping you off balance. And he's just very good at draining your battery, wearing you down, slowly picking you apart. Nice 1-2 for Bakole about 20 seconds ago. Got good distance on it, nice biting point. Looking for the uppercut, followed by the left hand, and down goes the Hulk. And that was as quick as a flash. Right hand down the middle with the uppercut, flashed the left hook of it. And all of a sudden, this 20-stone man was on his back without any real idea as to what had happened. A couple of minutes remaining in the round. The uppercut gets through there from Bakole, and the Hulk just looking to set his feet and let his own hands go. Another uppercut from Bakole. Yeah, lovely uppercuts here. Beautiful left uppercut, a good right uppercut as well. Brilliant stuff from Bakole. Really good at just picking the shots, finding the gaps. Like you say, doesn't load up, doesn't try and force it.
just keeps touching, keeps opening his the defences up of his. Oh, good. There's that left hand again. It caught him high on the head, and just as the Hulk was opening up, he got caught, and he's in real trouble here. We're only halfway through the round. He's already been down. He's been hit with an awful lot. The referee will have a close look here, I think, because the knees just went again there, and he's eating that uppercut. And Bakole showing no sign of letting up here. This is a really punishing round for the Hulk at the moment. It really is. And if he can get through this final minute of it, then that will be a decent effort by him. Webi nasomaka toujours na suka. For him to get Total combat. Bakole just raining the shots in again, just letting him go. Lovely left uppercut through the middle. Good body shot too. Really working him over here. Trying to let that right hand go there, Shevardzutsky, but can't land it, and Bakole just utterly relentless. He looks in good nick at 20 stone as well. He's put on a bit of weight for those last 3 fights, but he doesn't seem to be carrying too much spare. The conditioning is great. Look at the punch output there. Merci bozotala combat. See here really, the Ukrainian, and I give him credit for hanging in there because it looks like he's going to make it towards the end of the round, but this is an absolute shellacking he's taken in the second, and a minute between rounds. I'm not really sure if it's going to be long enough, to be honest. Yeah, I mean, a lot of these are arm punches, but it's the arm punches then which, you know, set up the heavier shots. Good body shot there as well from Bakole. The problem that he's got, Shevardzutsky, is that every time he opens out, he gets hit. And those are the ones, as you've just been saying, that will really register. You open up to try and hit your opponent. Now, Billy Nelson, I think, the referee actually, and suggesting that maybe Shevardzutsky doesn't need too much more of this. You're not going to pull your man out after 2 rounds, but if it goes the same way in the third, then you'd be tempted. Yeah, I mean, that was, like as you said, that was a shellacking of a round. He just got rained on, punches just rained on top of him. A lot of them were tippy-tappy, but there were a lot of hard shots that went in as well. That uppercut and the left hook. I bet again a left hook. I mean, there was the uppercut and then the left hook. Big guy. Left hook, crochet. Crochet gauche. He nearly went through the canvas there, all 20 stone of him. So, yeah, you want to say you've got to tighten up defensively, but he can't really be any tighter. His defenses are good. It's just the sheer volume of Bakole. He's going to get through. And that's the problem. He finds those gaps, he finds those little angles. Some of them get through clean, some of them half get through, but the gloves just cannon into the head and they have some kind of impact. And then when he looks to throw himself, that's the really demoralising thing for him in that previous round. When he looked to try and set his feet and throw, then it just gets worse because... Donc, c'est facile. Bakole azogo luka. Ndenge nini akweko kwesa KO. Yeah, I mean, because he throws so many. And they're light shots, they're arm punches, but the accuracy is so good at them, you know, because he just literally just pops them out, and then off that he finds a rhythm and he touches your head. Arbitre stoppe combat yango tolobaga ezali KO technique nangle to bengi yango technique knockout. Arbitre stoppe combat menga pena na moni eloko pena arbitre stoppe combat te bon. Arbitre ndaza maître du terrain. Na expliquer bino moi secret moko ya mukele kana box pour comprendre que box eza na mo ba secret moko na kati il faut koyeba ngo. Parce que MartinBakole na moment où azali boxer ou a signé contrat na boxa, a signé contrat na boxa azana partenariat na Sky Sport chaîne à télévision ou ba bengi Sky Sport boxing. Donc ndenge monde toza ASTV, la chaîne incontournable toza na ASTV quoi Chantal, ASTV Makambo, ASTV VIP. Donc nandenge wana. En tout cas, malgré va stopper, boxer pas discuter te. Bomoni jami tike via utai ko bunda. Ayego ya MartinBakole. Total la KO ya ngwana biso tout. Soki makofi yango pende soit qui est bien total. Et là on y l'arbitre a stoppé raté. Oh écoute, mais namoni le arbitre a stoppé combat, l'arbitre a déclaré écoute. Why au stoppé combat pour nani? Total est raté. He's here. He's definitely looking for a big fight. Would Bakole fit the bill of DillianWhyte? I don't know. Do you know what it is with Bakole?
the risk-reward ratio isn't great with him. Kombe sili toyoka toujours ndenge zalaka. What does he? Is he bringing a lot of money? Not really, but you know, now that he's signed with Box and he's on Sky Sports, if they can get him out again ASAP and get him out again, he keeps winning, he keeps looking good. All of a sudden, the fans will call for these fights. So that's what he needs to do. He's just got to keep winning and box as regularly as he can. Get as far up those rankings as he can. 2 with the WBA, Wilder's at 1. Oza simana Jamiti Kevi, o utako bunda liboso. With the WBC, getting those rankings. Ye pas mwana biso ya Congolais. He's the type of fighter that you can see having to get into the mandatory position to get that shot. Komba oyo ebundaki na mboka Pologne. Boxer o aza Ukrainien il. But the story's not out there as much as it should be, and that's the point, really. Madame, mesdemoiselles, messieurs, arbitre a stoppé combat na 3e round. Yango babi TKO. Chaotique, yango na pesa ngo kombo émission oyo. Chaotique laxi. MartinBakole aza na 19 combats à Polo moko. So Bakole with a comprehensive win. He's ready for something Émission big, no chaotique. and they get him. That's right next up. Martin, félicitations. Ozako yoka ndenge nini. Merci. Napesi nzambe merci pour l'opportunité ya victoire. Napesi pe Sky merci. Napesi ba Congolais nyonso bazolanda nga na mboka merci. Nazali nesengo. Nazwaki kombo na serie naza na posa bakomba minene. Mais oyebi ko beti mutu oyo penza aza mutu makasi mobeti e bato bele bakoka ko stopper te. Donc nazwaki tana ngai nayebi kaza makasi na tizaki premier round pour na étudier après na ko beta e KO. Mais nayebi ko komi na pression mais pesi opportunité ya kobunda na bakomba minene otiki statement muto oyo na bastopa ete naza mutu liboso na beta e KO nazoluka bakomba minene onga nazoluka me bango bazolingo tanga kombo na nga te mais oyo eza chance na yo tanga kombo na bango naza na posa DillianWhyte azalaki a DillianWhyte azalaki a naza na posa Daniel Diwa naza na posa Oisi naza na posa Joyce naza na posa DillianWhyte na Daniel Diwa po bango nde baza ba top na Angleterre. Bon, Uzik akobunda na Dibois, mais Uzik a joué dérangement. Est-ce que son akobunda te yoza deuxième na WBA? Est-ce que yo ko remplacer Dibois te 100%? Soki Dibois akobunda te naza prêt, naza numéro 2, naza prêt pour na remplacer Dibois. Soki Dibois za te ngala remplacer na bunda na Uzik. Oza toujours mutu sengo pona nini? Eza journée mulai pona o. Nazo travailler makasi na gym po bakomba na ngeza la facile. Na ni yebinga moko yango nazo benga bakombo wana minene pona yebike na kobeta bango. Na pesi bafan na nyonso na Scotland na beti e KO pona Scotland. Bafan na Scotland. En tout cas, félicitations. Nansi bolandi siko na ngina sala commentaire moko ya moke na box ezala boy Sky Sports ezali chaîne na télévision organisa ba combat comme na Sky Sport Boxing azali na ba branche belaza Sky Sport Boxing, Sky Sport Football, Sky Sport Racing ya ba camion, Sky Sport ya basketball aza chaîne na télévision mais aza ba chaîne na télévision ebele nepe RTNC ko zala RTNC Box, RTNC Football, RTNC Judo, RTNC boy. Mais malgré na RTNC to na RTNC 1 na 2. Sky Sport yende mutachaka mbongo. Boxa ezali compagnie neti ngape nazo préparer na sala compagnie na ngai ya sport na Congo na ko signer contrat na RTNC to na ASTV achembongo ngala achembongo apesi ngambongo. Boxa aza promoter baza na partenariat na Sky Sport. Sky Sport akotia mbongo apesi na boxa. Boxa ndako futa ba boxer ba tutu ye ba gardien. Soki ba signer contrat
secret moko ezaka na box soki oza boxer ya sika oye na compagnie mo basigné contrat bakosigné contrat $1 million 1 million de dollars par exemple babi mpona 5 combat moko kozwa 200,000 siko ntango bakopesa 1 million na bango ezali business eza baffaire donc il faut récupérer 1 million na bango bakolinga te baperdre 1 million na bango so basigné 5 combats napesi montant exemple nayebi te montant nini basigné MartinBakole mais ndenge MartinBakole aza na pole bakosigné 200,000 300,000 400,000 siko soki basigné bongo bango bakolinga te baperdre bango bakosala nini bakomba oyo so basigné 5 combats les 3 premiers combats bango bakobundisa yo il faut babundisa bakomba moko ya facile bakomba ya facile mpona nini mpo yo gagner bango barécupere bambongo na bango soki bango barécupere bambongo na bango mpe ntango ozwa koganye bango bazolukela siko grand combat oyo bango bakoki kobenda soki bango batiaki 1 million bango bakolukela siko grand combat bango bakobenda ta mosusu na mutu na yo babendi 10 millions to babendi 20 millions yango moni MartinBakole bakoki kolukela Sky Sport na boxa bakoki kolukela mbamo bakomba ya makasi te parce que soki balukeli bakomba ya makasi kaka premier combat ya makasi bango baperdre mbongo na bango ba 1 million na bango oyo batie na mutu ya Bakole yango il faut balukele na bakomba ya pete ti amate yango moni lokola gagné combat oyo akomi 2e na WA yango moni baza na posa siko abunda na DillianWhyte soki babundi na DillianWhyte Sky Sport na boxa na combat na bango bako gagner même 10 millions elakisi ke ezala Bakole poli contre DillianWhyte ezala Bakole poli contre Libois ezala Bakole poli contre Joe Joyce bango de basi ba récupérer mbongo na bango na si bo comprendre secret ya box ndenge ezaka soki ba signé boxer ya sika na répéter bien compagnie est signé au box to Sky Sport boxing bango bakolinga te baperdre mpo bango bapesi déjà mbongo na bango ya 5 combats to 10 combats to 20 combats eza kodépendre nde bosigné na bango bango siko bakobana préparer bakomba moko ya pete ti omata okoma na top siko to bango bakobundisa komba ya monene bango barécupere mbongo na bango mpe basali bénéfice ebele yango moni sikoyo na moment oyo lokola Bakole a gagné combat oyo Sky Sport akoki kolukela siko grand combat mpona arécupere mbongo na ye yango moni combat abundi na mundelo eza combat mo balukeli ya kolukela et puis remarquer que arbitre akati combat avant en tout cas boxer wana azwi choc te mais arbitre akati eza koprotéger MartinBakole mpo bango bakolinga te baperdre mpo bango baza baorganisateur baza na droit nyonso ya kosala mais ekomaka na baniveau ya top kuna tricage alaka te kuna elaka mpendaka bibotu mene bandeli ezaka bongo sikoyo MartinBakole atangi bakombo ebele atangi aza na posa bunda na DillianWhyte aza na posa bunda na Daniel Dubois aza na posa bunda na Joe Joyce aza na posa bunda na Uzik nde nalobaki na émission eleki soki Dubois kobunda te Bakole aza na chance abunda mbala moko na titre ya champion du monde contre Uzik alors wana bobenga bino okoa na Congo bolingi bakisi mingi bolingi baloge mingi bobengisa banganga nyonso ya baloge bobengisa banganga nyonso ya bokoko bamatadikibala bamor basimba mpenza MartinBakole makasi mpo aganye komba biso mpe kote bana nzambe tokobelela mpe yesu masiya mpo MartinBakole aganye komba soki akobunda na Uzik nalobi teke eza programme soki Dubois azwi dérangement d'office MartinBakole moto akoremplace ye après combat oyo ekomisi MartinBakole deuxième MartinBakole baswanaki na DillianWhyte yango na koprofite na kotiela bino komba ya DillianWhyte botala mutu oyo Bakole azosenga komba babunda na ye bino moko bokojuge est-ce que Bakole akoganye DillianWhyte soki babundi avant na natiela bino komba MartinBakole amati mpenza makasi en tout cas vrai dire amati makasi Sky Sport eyambaki MartinBakole nakobanda nanu na interview ya MartinBakole te nabanda nanu na komba ya yena ya nabanda nanu na komba ya DillianWhyte nazotiela bino nanu komba na ye na di bolimbisi alors nakobanda nanu kotiela bino MartinBakole amati mpenza komi na top
parce que a commis deuxième na WBA obino bebenga na français WA ceinture wana. MartinBakole a commis deuxième na ranking ya ceinture wana. Alors bazo proposer fa bundana Usyk to Dubois to Joe Joyce to DillianWhyte, mais na moment oyo na circuit ya box eza koloba mamingi abundana DillianWhyte. Yango na banana ko tshela bino discussion na DillianWhyte. So totally discussion na DillianWhyte na ko tshela bino su combat ya DillianWhyte. Bino moko botala DillianWhyte o MartinBakole azo senga combat botala est-ce que MartinBakole soki batiena DillianWhyte MartinBakole akozana mesure ko beta DillianWhyte ngana ko lobeloko moko te bino moko na bandaku bo juger KO tech tolanda discussion pe interview pe combat ya DillianWhyte. Nansi boza komona DillianWhyte wana latini na Calvin Klein et DillianWhyte yo wana alati cheye abi kolobisanga te bakela bi naza na posa na bunda na yo a eza makambo anglais te a na ring eza box naza prêt yo za prêt mpo na nini nazobanga yo te Bakole azobisa ye kanga monoko na yo DillianWhyte ebisa so aza makasi mata likolo nga nabundaka na nzela te kita na ring DillianWhyte wana azobenga Bakole mata likolo Bakole alobi ke na ring in the ring Bakole ebisa na ring in the ring DillianWhyte azobenga mata likolo naza prêt Bakole asigné yaba ebisa yaka likolo na beta yo Bakole alobi te na ring kaka bitumba ezaka na Bakole alobi bitumba eza ya balabala te Bakole alobi bitu afingi ye Bakole alobi na kostope ye afingi ye mwana makango Bakole pa afingi ye mwana makango Bakole afingi ye ye afingi ye Bakole alobi na kobeta yo KO nga natangi kombo na yo betanga kombo na nga Bakole asigné imbécile na yo sikoyo botala na tieli bino botala bon DillianWhyte wana alati bleu bazobunda na Chisora botala DillianWhyte o MartinBakole azosenga komba ye wana alati bleu botala komba azobunda na Chisora o alati nyama netumba botala komba DillianWhyte o alati bleu Chisora o alati gris na tiali bino komba mpo botala eske Bakole soki babundi na DillianWhyte nana koganye bino moko bojuge na bandaku bokombelanga na numero a bokombelanga bopesa pronostic bao bakokoma na kotanga bakombo na bango na émission koya soko olingi natanga kombo na yo na émission zoya komela ngai entre Bakole na DillianWhyte oyo azobunda sikoyo soki babundi ndenge yo moni nana koganye okomi kombo na yo soki mpe kotinda foto na yo na kotiango na émission oyo ezali koya shots over a miss, and when he gets there, Chisora says Marcus McDonnell. Charlie Klitschko stylistically gelling again. And as we said, it's a fight of two halves, so it's in fight warming up how it's going to switch ends. But this is what we love between these two, a great battle. White just missing with a lovely shot from Chisora as he backs up White. They are both throwing haymakers. Ozaki suka na komba. Bokomelanga bokoma kaotek. Bokoma eske Bakole. Soka bunina DillianWhyte. Bakole ko gagner. Bokomba il faut salama. Mais DillianWhyte azolinga te. DillianWhyte alobi ye azala posa bundana Anthony Joshua
to abunda na wada mpona makambo etali mbongo mpo azomona soki abundi na Bakole mbongo ekozala mpenza mingi te. DillianWhyte azorevazwa ata 5 millions to 10 millions de dollars na komba yango azomona soki abundi na Bakole akozwa 1 million. Bino mo bomoni komba botala 4e round botala ne mibali bazobetana bokomelanga bokoma bafana kaotek bokoma na kotanga kombo na bino awa oyo nyonso akokomelanga na nimero oyo na kotanga kombo na apesa pronostic olobi entre Bakole MartinBakole na DillianWhyte soki babundi ndenge ozomona komba oyo ya DillianWhyte soki babundi na Bakole nana koganye oyo DillianWhyte azobunda na ye kombo na ye Chisora bango mibale baza banglais bavandaka na Angleterre mais Chisora azali d'origine Zimbabwe DillianWhyte azali d'origine jamaïcain Bakole d'origine congolais. Tala komba nelengi babundaki premier combat oyo eza combat retour soki bolingi natiela bino le deux combat na bango ya Chisora na nani bokomelanga bosenga na kotiela bino tous les deux combat mikolo ezali koya botala premier combat na bango botala mpe au deuxième combat oyo nazwi kaka extrait mpona lakisa bino ke estce Bakole soki abundi na DillianWhyte estce Bakole akobeta DillianWhyte bokomelanga bopesa pronostic na bino mpo Bakole azosenga ye komba. Donc eza combat moko technique na ba frappe donc tactical fight donc combat moko ya tactique donc so za na tactique te awa kobunda te est-ce que MartinBakole aza na tactique abunda na DillianWhyte ngai nalobi eloko te bino nde bokomela ngai bafanatike ya boxe bokomela ngai ya sport bokoma balongoli Chisora point parce que abeti ye esika ya biso mibali likofi ezwi ye a na se balongoli ye point. En tout cas, combat moko brutal. Nasi bino mo bandi pendant premier round. Repoisate. Oh na lukate aiza bazo beta na penza. C'est ça qu'on appelle boxe. Dixième round.
whatever he has to do. He's not concentrating on where he's punching. Shots. In this case, Chisora, DillianWhyte. But Chisora just like though, because Chisora keeps marching up it now. Interestingly, as I said earlier, Chisora does not know how to take a back step. He's a tactical move to catch a breather. Again, Martin boxing. Burner here. 6 minutes left. 11e round. Bino moko na bandako, eske MartinBakole akobeta DillianWhyte? DillianWhyte oyo alati bleu. Bopesa pronostic bokomela ngai. Balongoli ye lisusu point mpona azobloke. Bato bandi basepeli te. DillianWhyte abeti Chisora KO. KO. Oyo abengaka na box cold. KO ya cold. KO cold. Nde babengaka na anglais. Cold. Donc cold engolakisa malili. Donc abeti ye KO ya malili. Eza mpe na KO ya moto. So babi babeti yo KO ya malili. Bokoma na bandako, bokoma KO tech. Sikoyo tolanda interview ya MartinBakole. MartinBakole akomi na top. Bayambaki na Sky Sport au journaliste ya mundele ya Sky Sport. Botala journaliste ya mwasi ya mundele ya Sky Sport. Aspect spirituel lokola kanga moko. Félicitations MartinBakole. Esengo nini oza nango mpona kombo otobuna na ilk. Merci na pesi Sky Sport boxer na équipe nanga. Nazongaki lobi na Scotland. Naza na esengo. Bato nyonso baza na esengo, bafan nanga, famille nanga. Naza kaka focus mpona koluka komba monene. Tozonga mpenza na komba. Oza moto ya liboso ostope ilk. Sikoyo otiki statement eza important mpona ndenge nini. Nazo travailler dur mpona koma esika naza lelo. Na makanisi na nga na mutu na nga. Naza pre mpona mutu nyonso tu. Nayebi ke garçon wana azalaki makasi nani bastopa ye te me nga moto ya liboso na stope. Nga moto ya liboso na stope ye. Naza na kondima nga moko. Donc nakoki kobeta mutu nyonso na poids lourd. So how's it gone? Because you looked anything but ring rusty. Yeah, of course. Hard work in the gym, like a billionaire. Nazo travailler dur. M'entraîner na maipsika na travailler dur. Po kombe ezala facile. Yeah, it's good to see. Biloko nyonso tu na prepare ngo na gym. E futi yo penza. From back in Congo, following the victory then. Est-ce que vous avez un message na Congo ndenge gagné? En tout cas na Congo, bazo tindela nga vidéo, bazo sepela na Congo. All my country are behind me. Congo mobimba baza sima na ngai. Haven't you behind you? You're part of the royal family, I think. So tell us about that. Yeah, I'm a prince. My father is a king. Papa nanga zali roi na mboka nanga kuna na Kananga na Kasai. Ngape naza roi. Naza mwana liboso mwana soki ya liboso. Donc yango ezo ata naza roi to prince eza ko stopper ngai te po na sa musana ngai. Yango ezo sala nga esengo. En tout cas naza na esengo koyoka yo bongo. Oza pe roi na ring. Johnny Nelson said you remind him of George. Johnny Nelson alobi ozo kanise lokola George Foreman. Oza kwa George Foreman. Even you ask a billionaire, so I told him this time I want to jump in the ring like a George Foreman, start smashing them. Ndamoko pe nazali koloba ke turo so na mati na ring ifo na bunda lokola George Foreman na banda ko stopper bata minene ndenge George Foreman azali ko stopper bango. So this time I want naza pe su na Mike Tyson isusu na ngai. I want to do more to show the fan how capable I am. Nalingi nasala su mingi mpona lakisa bafani ndenge nakoki komata lisusu kapabilité naza nango. Tika tolobela bakombano ya fiti yo bengi DillianWhyte boswani na ye mpo ani olingi ka DillianWhyte. Nalingi nabunda na ye mpo bazokima ngai.
ezaka yete Daniel Dubois, na bengi pe Daniel Dubois na bengi pe Tyson Fury nazako benga Joe Joyce mais Joe Joyce auti kopola the only guy I can fight right now is DillianWhyte. Oh, mutu nakoyi kobunda na esiko ezaka DillianWhyte ou bien Daniel Dubois ou bien Uzi. I'm number 2 WBA ranking. Naza deuxième na ranking ya WA. Nangi na bunda na bato nyonso baza na top 10. Yango nazobenga bakombo na bango oyo eza ta na ngai po nazala na top ya division. Est-ce que bazondima kobunda no te bazobanga? Oui, bazobanga. Pona nasali sparring na Daniel Dubois na Shisora, nasali sparring na Joe Joyce, Anthony Joshua, nasali na Joshua sparring, nasali na Gypsy King. Soko tuni ba coach na bango bakolobelo ko na nga. I'm giving them hard time in the ring with the 20 gloves on my hand. Parce que na pesi bango ba difficulté malgré to sala di ba sparring na ba gants minene. Tolata pe ba gants ba head casque head gear mais bazo banga ngai po na beta bango na ba sparring. You stopped Usyk in sparring and Dubois. Balobi ke est-ce que yo stoppa Usyk na Dubois na sparring? I stopped him twice. Na buka Daniel Dubois zolo na ye na stoppa pe Usyk. Yango na mwe bazo ngobunda na ngate bazo kima ngai. Could you see that? Deontay Wilder. Yeah, because he took over my place now. I'm supposed to be number 1. And il fallait ngala za numéro 1 sikoyo Deontay zu place na ngai. Number 2 now. I'm number 2 is number 1. So why not to fight for WBA eliminator? Pona ni ngana eto bunda tena Deontay Wilder pona eliminatoire ya WA. Pona nini Billy Jones ou abeti Joe Joyce? Pona nini? Est-ce que yoko gi sorry match coach zate ozwa ping bang? Donc yaza prêt en tout cas. Aza prêt pona mutu nyonso to bravo mobala za wabo. Na beteli maboko quand même mobala za wabo. En tout cas 5 ans on a vendu en Angleterre. Na travaillé dur. En tout cas, nous avons préparé comme un numéro 1 à division et à poids lourd et monde. Absolutely anyone. Who would it be? Donc, nous avons nani penza so baboko. DillianWhyte, yaga DillianWhyte. To insult, but I want him. Yaga ko finga ngai na ebi Angleterre, ko finga nga zoba. Soka betting ane na ringi wana ko finga nga. Soka zo ko sko ko lobaneni. I want him in a team called DillianWhyte signé contrat. Signé contrat ngana otobunda. Oh, it's been brilliant to talk to you. Good luck with it all. En tout cas, esengo kosolola na yo. En tout cas, ni batela. Merci mingi bafana ngai na Scotland. Coach Billian. En tout cas, merci beaucoup. Wanezagi maloba ya MartinBakole. Merci mingi balanya mission chaotique. Oza présenté na mission noka aspect spirituel bopeto na nzoto pe na molimo. Chaotique émission na bino bolingaka mingi. Chaotique émission na bino bosepelaka bokomelanga na lobi botali komba ya DillianWhyte. Est-ce que MartinBakole na DillianWhyte soki babundi na ko gagner? En tout cas bokoma soki bokomi na kotanga bakombo na bino na émission goya batu bakokoma na kotanga bakombo na bino soko komi na kotanga kombo intel akomaki ndenge na tali DillianWhyte na MartinBakole ko gagner. Soko epi pe box et au box pe moi commentaire que MartinBakole ko gagner pona boue. Donc pona lelo na sito suki boza toujours branché na chaîne na bino chaîne anga moko ASTV la chaîne incontournable. Na ASTV toza ba programme bien. Totela rabino ba gag ya kitoko ya koseka, totela rabino ba théâtre nostalgie. Totela rabino ba film ya bien, totela rabino ba film à karaté, totela rabino information sikaka ke beti, tozana ba émission kwa ba VIP, tozana télé matin totela bana ba Power Rangers. En tout cas, vous avez toujours branché. Et puis, il a présenté une émission politique na combo ya question time. Mais à Isaac Chaotique, vous avez toujours branché la chaîne Abino. Net la chaîne incontournable.
chaîne aka moko chaîne eleki ba chaîne nyonso tout na Congo parce que émission boy présentateur a boy wazolo baba véritable bozwa wapi il faut zaka mishonoka aspect spirituel bopeto na nzoto pe na molimo mbalezo ya soki kombe ezali na obanda kotia ba prime bopesi pronostic soki boxer wana gagner ale na pesi yo prime na kotia ba prime et ozala mbongo ebele na kotia prime mingi ya mbongo soki o gagner ozwi mbongo tokotia ta msusu exemple na pesi exemple tokotia 100 000 francs congolais ndenge MartinBakole abundaki mais mingi to bando tchango na bakomba ya tembe parce que bakomba facile moyen to tcha mbongo ezate to bando tcha mingi na bakomba ya tembe to ko tcha 100 000 francs congolais o ya kopesa pronostic et que juste azui 100 000 francs congolais so kopesi neti a gagner na 10e round na KO et que il va gagner na 10e round na KO ozui 100 000 francs congolais so ko lobi a gagner na point na 12e round et que peut gagner na point na 12e round aux 100 000 francs congolais. Ce que zali que au lobby que a gagné na KO. Mais au petit randité, ce qui a gagné na KO aux 50 000 francs congolais. Ce que lobby a gagné na ba point. On est là 12e round. Donc au reçoit il faut le 12e round na ba point. On reçoit 100 000 francs. Mais ce que lobby a gagné en tout cas au petit ou bien na ba point ou bien na nini au reçoit 50 000 francs congolais. Tokoti système à pronostic ya sika ngamo na manotia combat so na tia combat ya makasi ko bunda na États-Unis to na Angleterre bo pesi pronostic bo banda ko zona ngi bo banda ko gagner ba 100 000 francs ba 50 000 francs pourquoi pas 200 000 francs congolais alors pour na lelo na mela moi ji pour na lelo tosuki rendez-vous émission ezali koya nazo tela bino pe ba combat MMA nazo sala pe émission moko spéciale ya ko expliquer bino ba combat o ezali koya Nicolas ezali koya en tout cas bonne chance na MartinBakole DillianWhyte a signé un contrat so DillianWhyte a signé contrat tokoyeba en tout cas za mwana biso ya mboka en tout cas toko soutenir ye à 100% pe soki ba obunana DillianWhyte sikoyo na kokende na Scotland ko filmer ba entraînement ya MartinBakole na okita na Scotland ko filmer ba combat na ye ko filmer vi na ye ko sala interview na ko komela ye na senga interview soki akolinga kopesa nga interview parce que bamsu bakata msu po na loba vérité na makambo tali box na éviter soki akopesa nga interview mais nazali wana koyamba toujours ba boxer na biso ya Congo na kosala pe tout na luka na kene kotala entraînement ya Isaac Chamberlain ndenge azo préparer combat ya British pona lelo tosuki awa KO Tech merci.